ஹலோ வணக்கம். வெல்கம் டு கவுச் கேமிங். நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். ஸோ லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மிஷின்ஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு. நம்ம அப்படியே பாதியிலே நிறுத்திட்டோம். ஸோ நம்ம அங்கேருந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம், ஜஸ்ட் செகண்ட். ஸ்ட்ரீம்லாம் ஒழுங்காக போதான்னு பார்த்துக்கிறேன். ஓகே, சந்தோஷம். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ எங்கே நம்ம அந்த லைப்ரரியில் போயிட்டு அதை பற்றி நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஃபிக் கிட்ட போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எங்கடா கொடுத்துருக்கீங்க? எங்கெங்கேயோ ஓட வேண்டியது இருக்குது. சும்மா எல்லா பக்கமும் ஓடி தான் போகணுமா? இல்லை, நமக்கு ஆக்சுவலி இது இருக்குது. வணக்கம் வணக்கம் கேஜிடி. ஃபஸ்ட்டு பிகினு காலையில் ஆயிடுச்சா? இங்கே காலையில் வரைக்கும் என்னட்டு தான் நினைக்கிறேன். You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. Super special course college But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. இவ்வளோ வேகமாக படிக்கிறான். Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. It may take some time. அந்த காலேஜை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணியா? அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணணும். இதுக்கே இப்படி சொல்கிறோமே. நான் எப்படி தெரியுமா காலேஜ் போனேன்? என்ன யாரோ என்னோட ஒரு கசின் வந்து இந்த காலேஜ் பஸ் நல்லா இருக்கு, இங்கே போய் சேர்ந்து கொண்டு சொல்லி சேர்த்து விட்டான். The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. Super. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Okay, I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all you accomplish when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ஓகே, சந்தோஷம். ஏதோ சட்டிலாக ஹிண்ட் பண்ணுறான். Revelio. ஒன்றும் இல்லைங்க. ரிவெலியோ
பாத்தியா மறந்துருப்பாங்க. போட்டாச்சா? ரீட் It's time மெயிலா? to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. ஓகே சந்தோஷம். Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. ஓகே லைனாக ஏதோ மிஷின்ஸ் வருது போல. வேர்ல்டு மேப்பா? ஓகே வேர்ல்டு மேப்பு. சரி என்ன பண்ணணும்? There are small hamlets throughout the world. சரி ஓகே ப்ரூஃப்லேயும் போட்டு போகணுமா? சந்தோஷம். Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. சூப்பர். நிறையா வேலை கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு. ஃபஸ்ட்டு அசைன்மெண்ட்டு கிளாஸ் வான்ஸு நம்ம மேப்பில் போயிட்டு இதை பண்ணணும் மாட்டோம் இருக்கு. ஓகே சந்தோஷம். கோ டு ஹெர்பாலஜி கிளாஸ். மீட் நாட்டி. ஓகே நம்ம மீட் நாட்டிக்கிட்டே போவோம். அங்கே போகும்போது ஏதாவது எனிமீஸ் இருந்தாங்கன்னா அங்கே வந்து நம்ம அந்த டாஜ் ரோடில் ட்ரை பண்ணிடுவோம். ஓகே ஓடுறோம். நமக்கு எப்போ தான் நமக்கு அந்த ப்ரூம் ஸ்டிக் கிடைக்கும்னு தெரியல. ஜாலியாக பறந்து போகிறக்கு. தப்பான வழியில் கொண்டனும். அப்படியே இங்கேருந்து குதிக்கிற மாதிரி இருந்தால் அப்படியே ஜாலியாக கீழே குச்சி எஸ்கேப் ஆகிட்டு போயிடலாம். I wonder if you might be able to help me with a small project. என்னடா வேணும் உனக்கு? You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. எனக்கு என்னன்னே தெரியாதே. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Super. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlick kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt.
சந்தோஷம். Hidden. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. இங்கே என்னன்னே தெரியலையே, வெறும் இது மட்டும் இருக்கு. Revelio. ஓகே, தெரியல என்னன்னு. ஓட்டுறோம். பாரியா இது ஒரு சீக்ரெட் டோர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். பாட்டு பாடிட்டு இருக்கேன் பாட்டி. சூப்பர். Revelio. Poor Susan in those second-hand robes. இங்கே வந்து நம்ம இன்சென்டிவ் போடலாம்னு நினைக்கிறேன். Incendio. எப்போடி வந்துச்சா கரெக்டா? நைஸ். Revelio. இங்கே தான் இருக்கு. அழகா ப்ரூப் ஸ்டிக் மாதிரியே இருக்கு. இங்கே இருக்கா பெல்லு? இது நம்ம எங்கே போகுது இப்போ? நமக்கு ஹிடன் கார்டாக போகுதாட்டிருக்கு. Accio. Revelio. சரி, ஓகே. கீழே போகணுமா? These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio. வாடா. அவ்வளோதான். This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio. இல்லை லூமாஸ் போடணுமா நம்ம? ஓகே, வேர் இஸ் லூமாஸ்? லூமாஸ். ஓகே, லூமாஸ். என்ன போடலாம்? ஆக்கியோக்கு பதிலாக போடுவோமா? இல்லை, இதுக்கு பதிலாக போடுவோம். ஓகே, சந்தோஷம். Lumos. ஓட்டுறோம். ரெண்டு மூணு வழி இருக்கே. இல்லைன்னு இருக்கு. Incendio. எரிஞ்சிருச்சு. எங்கே போய் போகிறது? குதிச்சா போயிடலாமா? சூப்பர். Protego. க்ளோக்கு. ஓகே, அவ்வளோதானா? இதுக்கு பக்கத்து மாங்கன்னு வந்தோமா? சரி, ஓகே.
Lumos. Porra Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Okay. சந்தோஷம். அங்கே தான் என்னமோ இருக்கு. Incendio. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Lumos போட்டுட்டே போகலாம்ல. Lumos. சூப்பர் சூப்பர். ஓட்டுறோம். Incendio. லென்த் பத்தலையோ. சந்தோஷம். வாட் இஸ் திஸ்? Revelio. ஒன்றும் இல்லையா, அவ்வளோதானா? ஓகே, அங்கே தான் ஏதோ மான்ஸ்டர்கிட்ட சண்டை போட மாட்டேன் இருக்கு. ஓகே ஃபைன். Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. அவ்வளோதானா? ஓகே. Lumos. நான் கூட ஏதோ சண்டை போடணும்னு நினச்சிட்டு வந்தேன். பார்த்தா சண்டையெல்லாம் போட தேவையில்லை, அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும் மாட்டேன் இருக்கு. எல்லாத்தையும் அட்டையை போட்டுருக்குறோம். இதே தான் அங்கேயே இருந்துச்சு அவ்வளோ பெருசாக. ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஸ்பெட்டில் தான் மோதணும். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Have you found anything to கொடுக்கலாமா வேண்டாமா? prove my Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. அது I கொடுக்கலாமா வேண்டாமா? appreciate you getting it for me. கொடுத்துட்டான் ஆல்ரெடி. என்ன பண்ணலாம்? வில்லனா இல்லாமா இல்லை கொடுப்போமா? பரவாயில்ல, Of பொழைச்சு போட்டோம். course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Super. Puffskein Dunkeen for me. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. இங்கே இல்லையா? இப்போ தான் போகணுமா? அப்படி
சூப்பர். ஏன்டா அவனுக்கு எவ்வளோ வெறி? இப்போ நீயே பாட்டு பாடுறியா? சூப்பர். இவ்வளோ வெறி கொண்டவனா இருக்கான் போல. இதுதானே நம்ம ஹாக்ரிட் ஹவுஸாக இருந்துச்சு இப்போ இருக்க ஹாரி பாட்டர்லாம். கிரவுண்ட் ஸ்கிப். நமக்கு அழகாமரம் வேணும் அதுக்கு. பீஸ்ட் கிளாஸ் ரூம். Alright, let's swing place. நம்ம இங்கே நான் பாட்டுக்கு வேற எங்கேயோ ஓடிட்டு இருக்கேன்னாட்டிருக்கு. முக்க மேலே போயிட்டு போகணுமா? நம்ம கீழே ஓடிட்டு தேவையில்லாமல் தண்ணிகள் விழுந்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன். மூன் ஸ்டோன் எதுக்குன்னு தெரியல. எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வைப்போம், அதான் யூஸ் ஆகும். அதுக்கு ஹாக்வர்ட்ஸ் ஸ்கூல்லேருந்தே வந்திருக்கலாம் போல. இதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரூம் கிடச்சதுக்கப்புறம் தான் வரணுமோ? நம்ம பாட்டுக்கு ஓடிட்டே இருக்கமோ? ஓ இல்லை, இதுதான் ஹாக்ரிடோட வீடு. இவ்வளோ தூரம் தள்ளி வரணுமா? இது பார்த்தா அப்படி இருக்கு. ஏன்னா பம்கின்லாம் இருக்கே வெளியில். இல்லை ஆக்சுவலி பீஸ்டோட தான் இருக்கும். இன்னமும் சவுண்டு வருது கிணிங்கின்னு. உள்ளே போக முடியுமா? உள்ளே போக முடியுமா? சூப்பர். கிரவுண்ட் ஸ்கீப்பர். ஆமாம், அவன் முதல்ல கிரவுண்ட் ஸ்கீப்பராக தானே இருந்தான். This looks intriguing. வந்துட்டேன்டா. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. சொல்ல முடியாதே. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll.
And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Super. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. அவ்வளோதான் நான் இதுக்கு தான் அங்கிருந்து வந்தோமா சந்தோஷம் Beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. உனக்கு என்னடா வேணும் Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Revelio. இதுக்கெல்லாம் நமக்கு இது தேவை அதாவது புது ஸ்பெல்லு தேவை அங்கே போனால் ஓகே இது ஏதோ மர்ச்சன்ட்டு ஓகே நம்ம காப்ளின் கேம்புக்கு போவோம் போயிட்டு After what சண்டை Ranrock போடுவோம் did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. இந்த ஒரு மிஷனை முடிச்சுட்டு நம்ம நிறுத்திக்குவோம்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்பெல்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக வச்சுப்போம் என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்கோஸ் ஹியர் ஓகே அக்யூ இருக்கட்டும் டிஸ்கோஸ் ஹியர் ஓகே சந்தோஷம் What is this? என்னடா காசை நடு ரோட்டில் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க Revelio. எனக்கு தெரியலை ஓகே ஃபீல்டு கைடு விட்டுட்டு போகிறதுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு இது இருக்குது ஆனால் அது என்னென்னு பார்த்து காப்பாற்றுறதுக்கு இது இல்லையா உங்களுக்கு ரொம்ப தூரம் போக மாட்டிருக்கே சரி ஆல்ரெடி வந்துட்டோம் Past the ruins. I'm on the right track. சூப்பர் சத்துச்சு
An encampment. This must be it. Oh, could do with a nice mushroom stew about now. சூப்பர். போடா போங்கடா டே. லூசு பசங்களா. இதுக்குள்ள போறோம், எல்லாத்தையும் தூக்குறோம் நம்ம இப்போ. I deserve better than patrol duty. Ard will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. We should have killed that traitor arm when we took his car. Revelio. One of the best meals I've ever eaten. போடா டே. சூப்பர். டேய் அடங்கு மக்கள். சூப்பர். Very good at this, are ya? எப்படி ஹீல் பண்ணணும்னு மறந்துட்டனே. ஐயோ. Seems your art isn't as அடிச்சான்டா டே. சூப்பர். Revelio. நல்ல வேலை இப்போ ஞாபகம் வந்துச்சு. Leviosa. Pity. Not quite. How childish. Leviosa. I was right not to be worried about you. Losing your stride. Leviosa. இருடா இருடா வரண்டா வரண்டா. ஏ ஐயோ ஐயோ ஓட்டுறோம் ஓட்டுறோம் ஓட்டுறோம். அடே இவன் அடிச்சானடா. சூப்பர். Much too slow. Leviosa. Is that the best you can do? Leviosa. Return me to the grand utterly pitiful display. செத்தாண்டா. Accio. Are you quite Incendio. அவ்வளோதான் முடிஞ்சான். ஒருத்தம் தான் இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். Who is it? போட போட செத்தாண்டாதான். இன்னும் அந்த பக்கம் நிறையா இருக்கா. Revelio. Red Rock will lead us to victory!
இங்கே இருக்கான் அவன், இங்கேயோ ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான். போட போட. ஃபுல்லாக போய் அவனுக்கு அடிச்சிட வேண்டியதான். Always on the defensive. Revelio. என்னடா இருக்கு, இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னே தெரியலையே நமக்கு. Incendio. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. ஒரு கியர் ஸ்லாட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக. சந்தோஷம். Protego. சூப்பர், காட்டெல்லாம் போயிடுச்சு. ஆனால் இதெல்லாம் தான் என்னன்னு தெரியல. இன்னமும் இங்கே இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் திஸ். இதுக்கெல்லாம் நமக்கு ஏதோ வேணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த டுட்டோரியலில் நமக்கு ஒன்றும் வரல. ஓகே, சந்தோஷம். அப்புறமா வருவோம் திருப்பியும். நிறையா மேஜிக் கற்றுக்கிட்டு வந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கேஸ், நம்ம இதோட நிறுத்திக்கோன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம், இங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். நம்ம இப்போ அவன்கிட்ட போயிட்டு அதோட நம்ம முடிச்சுக்குவோம். நெக்ஸ்ட் டைம் அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணுவான். அவங்ககிட்ட இருந்து என்ன தான் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, பை பாய், see you, take care, have fun.